El viento helado de Toledo cortaba la piel de Mateo como un cuchillo invisible, mientras arrastraba los pies por las calles empedradas. Su madre, Elena, había muerto hacía apenas 6 meses, y el mundo que conocía ese había desmoronado como un castillo de naipes. Ahora, a los 17 años, vivía con su padre, Javier, un hombre de 45 años endurecado por el trabajo en la construcción y por un dolor que nunca expresaba. Mateo nunca olvidaría la última mirada de su madre en el hospital. Sus ojos, llenos de amor, lo habían susurrado sin palabras. Sé valiente, mi niño. Pero la valencia era un lujo que Mateo no podía permitirse. No en esa casa, donde las paredes parecían absorber sus secretos y su padre apenas lo miraba a los ojos. Javier era un hombre de pocas palabras, de gestos bruscos, que llenaba el silencio con el sonido de la televisión o el tintineo de una botella de cerveza. Mateo, sin embargo, guardaba un secreto que lo consumía. Era gay, y el peso de esa verdad lo aplastaba cada día. Esa tarde, mientras regresaba del instituto, Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Una sensación de ser observado lo envolvió. Miró a su alrededor, pero las calles estaban vacías, salvo por el eco de sus propios pasos. En su mochila, llevaba un cuaderno donde escribía poemas que nunca mostraba a nadie, palabras que derramaban su amor por Diego, un compañero de clase de 18 años, de sonrisa fácil y ojos oscuros que parecían entenderlo sin necesidad de hablar. Diego era todo lo que Mateo no se atrevía a ser, abierto, valiente, sin miedo a ser quien era. Habían compartido miradas furtivas en el patio, rosas accidentales que encendían chispas en el pecho de Mateo. Pero en Toledo, una ciudad donde la tradición pasaba como una losa, el amor entre dos chicos no era algo que se gritara a los cuatro vientos. Mateo lo sabía. Lo había aprendido a los 14 años, cuando un compañero lo llamó maricón. En el recreo y el eco de esa palabra resonaba en su cabeza. Al llegar a casa, Javier estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en un partido de fútbol. Ligas tarde, Bruno sin apartar los ojos de la pantalla. Mateo murmuró una disculpa y subió a su habitación. Ali, en la penumbra, abrió su cuaderno y escribió: Si el amor es un delito, que me condenan eternamente. Cerró los ojos, imaginando a Diego, pero el sonido de un mensaje en su teléfono lo arrancó de su ensonación. Era Diego. Nos vimos mañana en el Parque Alcázar. A las 6. El corazón de Mateo dio un vuelco. Era la primera vez que Diego le pedía algo así. Pero junto con la emoción, llegó el miedo. ¿Y alguien los vea? ¿Y su padre se enteraba? Toledo no era un lugar donde los secretos permanecían ocultos por mucho tiempo. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Sonaba con cámaras invisibles, con ojos que lo juzgaban desde las sombras. No sabía que, en efecto, una cámara lo observaba, oculta en el rincón más inesperado de su vida, esperando el momento para destrozar todo lo que conocía. A la mañana siguiente, Mateo se levantó con el corazón en un puño. La cita con Diego lo llenaba de una mezcla de terror y esperanza. Se miró al espejo, intentando reconocerse en el reflejo de un chico que apenas sonría. Su cabello castaño caía desordenado sobre su frente, y sus ojos verdes, heredados de su madre,
Parisian gritar to do lo que el calaba. En el instituto, Diego lo esperaba en el patio, apoyado contra una pared con esa naturalidad que a Mateo lo parecía inalcanzable. Oye, Mateo, ¿estás bien? Pareces un fantasma, dijo Diego, con una sonrisa que dirigia cualquier defensa. Mateo asintió, aunque sentía que el mundo entero podía escuchar los latidos de su corazón. Hablaron durante el recreo, sentados bajo un árbol. Diego le contó que su familia, originaria de Andalucía, había aceptado su orientación sexual sin demasiados problemas. Mi madre dice que el amor no tiene reglas, comentó Diego, mientras arrancaba una brizna de hierba. Mateo envidiaba esa libertad, pero también lo llenaba de esperanza. Por un momento, ese permitió sonar con un mundo donde no tuviera que esconderse. Esa tarde, en el Parque Alcázar, el sol bañaba las murallas medievales de Toledo con un resplandor dorado. Diego estaba allí, con una camiseta azul que resaltaba sus ojos oscuros. Mateo sintió que el aire se volvía más ligero, como es el mundo, por un instante, fuera un lugar seguro. Hablaron durante horas, de música, de sueños, de la vida que querían tener algún día. Diego rozó su mano, y Mateo no la retiró. Fue un gesto pequeño, pero para él, fue como cruzar un océano. Sin embargo, en la distancia, un destello captó la atención de Mateo. Algo brillaba entre los arbustos. Un reflejo metálico que no pertenecía al paisaje. ¿Viste eso? Preguntó, pero Diego se encogió de hombres. Solo será un turista con una cámara, dijo, restando la importancia. Pero Mateo no podía quitarse la sensación de que alguien los observaba. Esa noche, al volver a casa, Javier estaba más calado de lo habitual. Mateo notó algo extraño en su mirada, una sombra de sospecha que lo hizo estremecerse. ¿Dónde estuviste? Preguntó su padre, con un tono que no admitía mentiras. Con un amigo, respondió Mateo, con la voz temblorosa. Javier no dijo nada más, pero sus ojos parecían perforarlo. En su habitación, Mateo revisó su teléfono. Un mensaje anónimo había llegado mientras estaba en el parque. Una imagen borrosa de él y Diego, tomada desde lejos. Debajo, una sola palabra, cuidado. El corazón de Mateo se detuvo. Alguien sabía su secreto. Y lo que era peor, alguien quería usarlo en su contra. El mensaje anónimo quemaba en la pantalla del teléfono de Mateo como una brasa. La imagen borrosa de él y Diego, sentados demasiado cerca en el Parque Alcázar, era una amenaza silenciosa. Cuidado. Esa palabra resonaba en su mente, alimentando un miedo que crecía como una tormenta en su pecho. Mateo apenas durmió esa noche. Cada crujido de la vieja casa, en Toledo parecía el paso de un intruso. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Era alguien del instituto? ¿Un vecino? ¿O peor aún, alguien más cercano? La idea de que su padre, Javier, pudiera estar involucrado lo llenaba de pánico, pero la disecó rápidamente. Javier apenas sabía usar un teléfono. Una cámara oculta estaba fuera de su alcance. O eso quería creer. Al día siguiente, en el instituto, Mateo no podía concentrarse. Las clases pasaban como un borrón, y cada mirada de sus compañeros parecía cargada de sospechas. Diego notó su nerviosismo durante el recreo. ¿Qué te pasa, Mateo? Estás como si hubieras visto un fantasma, dijo, apoyando una mano en su hombro.
El contacto era cálido, reconfortante, pero Mateo ese apartó instintivamente, mirando a su alrededor. Y alguien nos vi susurró. Diego frunció el seno, dolido. No puedes vivir escondiendo para siempre. Esto es Toledo, no el fin del mundo. La gente cambia, Mateo. Y no cambian, que es joden. Sus palabras eran valientes, pero Mateo no podía permitirse ese lujo. No cuando vivía bajo el techo de Javier, un hombre que veía el mundo en blanco y negro, donde no había espacio para alguien como él. Esa tarde, Mateo decidió investigar. Revisó el mensaje anónimo en su teléfono, buscando pistas. La foto parecía tomada desde un ángulo elevado, quizás desde un árbol o una farola. Recordó el destello que había visto en el parque. Una cámara oculta. Pensó, y el corazón ese lo aceleró. Pero, ¿quién tendría motivos para espiarlo? Y, más importante, ¿por qué? En casa, la tensión con Javier era palpable. Durante la cena, su padre apenas habló, limitándose a cortar el pan con un cuchillo con demasiada fuerza. Mateo notó que Javier miraba su teléfono de reojo, algo inusual en un hombre que despreciaba la tecnología. Pasó algo, ese atrevió a preguntar Mateo. Javier gruñó algo inintelligible y se levantó de la mesa, dejando su plato a medio terminar. Esa noche, Mateo no pudo resistir la curiosidad. Mientras Javier dormía, ese colorado en el pequeño despacho que su padre usaba para guardar facturas y herramientas. Entre los papeles desordenados, encontró algo que lo dejó helado. Un recibo de una tienda de electrónica en Toledo, fechado 2 semanas atrás, por la compra de una cámara de seguridad inalámbrica. La fecha coincidía con los días previos a su encuentro con Diego en el parque. El descubrimiento fue como un puñetazo en el estómago. Era posible que su propio padre lo estuviera vigilando. La idea era absurda, pero la evidencia estaba allí, escrita en tinta negra. Mateo sintió una mezcla de traición y miedo. ¿Por qué lo haría? ¿Sospechaba algo? ¿O era solo paranoia suya? Al día siguiente, Mateo compartió su hallazgo con Diego en un rincón del instituto, lejos de miradas indiscretas. Eso es una locura, dijo Diego, con los ojos muy abiertos. No puedes estar seguro de que si él podría ser para otra cosa, ¿no? Tal vez querer vigilar la casa. Pero Mateo no estaba convencido. La palabra cuidado seguía resonando en su cabeza, como un eco que no lo dejaba en paz. Decidieron actuar. Diego propuso ir al parque Alcázar esa misma tarde para buscar la cámara. Si la encontramos, sabremos quién está detrás de esto, dijo, con una determinación que hizo que Mateo lo admirara aún más. A las 6 de la tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, los dos chicos revisaron cada rincón del parque. Mateo se sintió expuesto, como si cada árbol escondiera un ojo invisible. Finalmente, Diego señaló una farola cerca del banco donde habían estado sentados el día anterior. Allí susurró. Encajada entre las ramas de un arbusto cercano, había una pequeña cámara, apenas del tamaño de una moneda, con un lente que brillaba bajo la luz del crepúsculo. Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La cámara estaba conectada a un dispositivo inalámbrico, y un cable diminuto desaparecía entre la vegetación. ¿Qué hacemos? Preguntó Mateo, con la voz temblorosa. Diego, con una valencia que Mateo envidiaba, arrancó la cámara y la sostuvo en la mano.
Vamos a averiguar quién está detrás de esto. Dijo, con una chispa de desafío en los ojos. Pero antes de que pudieran hacer algo más, un coche se detuvo a pocos metros. La ventanilla bajó, y una voz desconocida gritó. Hoy, chicos, devuelvam eso. Mateo y Diego se miraron, paralizados. El hombre en el coche no era Javier. Era alguien que ninguno de los dos había visto antes. Un extraño de unos 30 años con una cicatriz en la mejilla y una mirada que permitía problemas. Sin pensarlo, Diego echó a correr, con la cámara en la mano, y Mateo lo siguió, con el corazón latiendo despacado. Corrieron por las calles de Toledo, entre callejones estrechos y plazas desiertas, hasta que el hombre los perdió de vista. Jadeando, se detuvieron en un rincón oscuro cerca del río Tajo. Diego revisó la cámara, buscando alguna pista. En la parte trasera, había una etiqueta con un código y un nombre. Seguridad Privada López. Una empresa de seguridad, murmuró Diego. Pero lo que más llamó su atención fue un pequeño logotipo, una cruz dorada, idéntica a la que Mateo había visto en una carta en el despacho de su padre. El logotipo de la cruz dorada en la cámara era como un rompecabezas que Mateo no podía resolver. Lo había visto antes, en una carta en el despacho de Javier, pero no entendía qué significaba. ¿Estaba su padre involucrado con esta empresa de seguridad? ¿O era solo una coincidencia? La incertidumbre lo carcomía, pero la presencia de Diego a su lado le daba el coraje para seguir adelante. Tenemos que investigar qué es esto, dijo Diego, sosteniendo la cámara como si fuera una granada. Estaban escondidos en un callejón cerca del río Tajo, con el sonido del agua como único testigo. Mateo asintió, aunque el miedo lo apretaba el pecho. ¿Y si nos metemos en problemas? Preguntó. Diego lo miró con una mezcla de ternura y determinación. Si alguien está espiando, Mateo, no podemos cuidarnos de brazos cruzados. Esto es sobre tu vida. Esa noche, en la habitación de Mateo, conectaron la cámara a su portátil. No era fácil. El dispositivo estaba protegido con una contraseña, pero Diego, que tenía un talento innato para la tecnología, logró acceder a los archivos. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Decenas de videos, todos grabados en el Parque Alcázar, con fechas que abarcaban varias semanas. En algunos, Mateo aparecía solo, caminando con su mochila. En otros, estaba con Diego, riendo, hablando, o simplemente sentado demasiado cerca. Alguien lleva tiempo observando, murmuró Diego, con la voz tensa. Mateo sintió un escalofrío. Los videos no solo capturaban momentos inocentes. También había tomas de él escribiendo, en su cuaderno, como si alguien supiera que esas páginas guardaban sus secretos más profundos. Pero lo que más lo perturbó fue un video, en el que su padre, Javier, aparecía hablando con un hombre en el parque, el mismo hombre con la cicatriz que los había perseguido. ¿Ese es tu padre? Preguntó Diego, señalando la pantalla. Mateo asintió, incapaz de hablar. En el video, Javier entregaba un sobre al hombre, que lo guardaba rápidamente en su chaqueta. La cruz dorada en el sobre era inconfundible. ¿Qué demonios está pasando? Susurró Mateo. La traición era un veneno que se filtraba en su corazón. ¿Por qué su padre haría algo así? ¿Era por dinero? ¿Por odio? ¿O había algo más que no entendía? Decidieron buscar información sobre Seguridad Privada López. En Internet,
Encontrarán una página web básica, con un logo de la Cruz Dorada y una lista de servicios. Vigilancia, cámaras de seguridad, investigations privadas. Pero lo que llamó la atención de Diego fue un artículo en un foro local, escrito por un usuario anónimo. Decía que la empresa estaba vinculada a un grupo conservador en Toledo, conocido por su oposición a los derechos LGBT. El artículo mencionaba rumores de que usaban cámaras para exponer a personas en la comunidad, enviando pruebas a sus familias o empleadores. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Crees que mi padre no pudo terminar la frase? Diego lo tomó de la mano, con fuerza. No saques conclusions todavía. Vamos a hablar con él. Pero primero, necesitamos más pruebas. Mateo no estaba seguro de querer enfrentar a su padre, pero la mirada de Diego le dio el valor que necesitaba. Al día siguiente, mientras Javier estaba en el trabajo, Mateo y Diego registraron el despacho con más cuidado. Encontraron una carpeta escondida bajo un montón de facturas. Dentro, había documentos con el logo de la Cruz Dorada, contratos, recibos, y una lista de nombres. Uno de ellos era el de Mateo. Junto a su nombre, una nota escrita a mano. Confirmar antes del 15 de octubre. La fecha estaba a solo 3 días. El descubrimiento fue como un puñetazo. Mateo sintió que todo su mundo se derrumbaba. Su propio padre, el hombre que lo había creado, parecía estar planeando algo en su contra. Pero, ¿por qué? ¿Era por su orientación sexual? ¿O había algo más detrás de todo esto? Esa noche, Mateo no pudo evitar confrontar a Javier. Durante la cena, con las manos temblando, dejó la carpeta sobre la mesa. ¿Qué es esto, papa? Preguntó, con la voz rota. Javier palideció, pero no dijo nada. Solo se levantó y salió de la casa, dejando a Mateo con un nudo en el pecho. Diego, que había estado esperando fuera, corrió hacia él cuando lo vio salir. No te rindas, Mateo. Vamos a llegar al fondo de esto, dijo, abrazándolo. Por primera vez, Mateo no se apartó. El abrazo de Diego era un refugio, un lugar donde el miedo no podía alcanzarlo. Pero la verdad aún estaba oculta, y el tiempo se agotaba. La salida abrupta de Javier dejó a Mateo en un estado de shock. La carpeta con el logo de la Cruz Dorada seguía sobre la mesa, como una sentencia. Diego, que había entrado en la casa tras escuchar el portazo, tomó la carpeta y revisó los documentos con más detalle. Aquí hay algo raro, dijo, señalando una carta firmada por alguien llamado Don Rafael, el supuesto jefe de seguridad privada López. La carta hablaba de un proyecto especial para proteger los valores tradicionales de Toledo. ¿Proteger los valores tradicionales? Repitió Mateo, con amargura. Eso significa venir por gente como nosotros. Diego asintió, pero su expresión era más cautelosa. No estoy seguro de que tu padre esté de acuerdo con esto. Mira esto. Lo mostró un correo impreso, enviado desde una cuenta anónima a Javier. Decía, si no cooperas, tu hijo pagará las consecuencias. La amenaza era clara, pero también lo era la presión que alguien estaba ejerciendo sobre su padre. Mateo no sabía qué pensar. Por un lado, la idea de que Javier estuviera siendo chantajado aliviaba su corazón. Por otro, la posibilidad de que su padre hubiera cedido a esa presión lo llenaba de rabia. ¿Por qué no me dijo nada? Murmuró. Diego lo miró con ternura.
A veces, las personas hacen cosas estúpidas por miedo. Pero eso no significa que no te quiera. Decidieron seguir investigando. Diego contactó a un amigo de su hermano mayor, un hacker aficionado llamado Carlos, que vivía en Madrid. Carlos, un joven de 25 años con una pasión por destapar conspiraciones, aceptó ayudarlos. Por videollamada, les explicó cómo rastrear el origen de la cámara y los videos. Estas cámaras suelen enviar datos a un servidor, dijo. Si me das el código de la cámara, puedo intentar hackear el sistema. Mientras Carlos trabajaba, Mateo y Diego volvieron al parque Alcázar, esta vez con más cuidado. Querían asegurarse de que no hubiera más cámaras. Mientras buscaban, Diego tomó la mano de Mateo, un gesto que lo sorprendió. No voy a dejar que te pase nada, dijo Diego, con una seriedad que hizo que Mateo se sintiera, por primera vez en mucho tiempo, protegido. Pero la calma duró poco. Mientras revisaban un área cerca del río, el hombre con la cicatriz apareció de nuevo, esta vez acompañado por otro hombre, más alto y con una mirada aún más intimidante. Devuelvan la cámara, chicos, dijo el de la cicatriz, con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Diego se puso delante de Mateo, desafiante. No sabemos de qué hablas, mintió. El hombre dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hacer algo, una patrulla de policía pasó por la calle cercana. Los hombres intercambiaron una mirada y se retiraron, pero no antes de que el de la cicatriz le dijera a Mateo. Esto no termina aquí, pequeño. La amenaza era como un cuchillo en el corazón de Mateo, pero Diego no se inmutó. No les tenemos miedo, susurró, aunque su voz temblaba ligeramente. Esa noche, Carlos llamó con noticias. Había rastreado el servidor de la cámara hasta una oficina en el centro de Toledo, en un edificio que, según los registros, pertenecía a una organización religiosa conservadora. El logo de la Cruz Dorada aparecía en todos sus documentos. Pero lo más inquietante era un archivo que Carlos había encontrado en el servidor. Una lista de nombres, todos jóvenes de Toledo, con notas sobre sus comportamientos desviados. El nombre de Mateo estaba en la lista, junto con una foto suya, en el parque con Diego. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Carlos por la videollamada. No es solo sobre ti, Mateo. Están vigilando a otros chicos como tú. Creo que están planeando algo grande. Tal vez exponerlos públicamente. Mateo sintió que el aire se lo escapaba. La idea de que su vida privada pudiera ser expuesta al mundo era insoportable. Diego, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Vamos a detenerlos, dijo, con una determinación que inspiró a Mateo. Decidieron que la única forma de avanzar era enfrentarse a Javier directamente. Pero primero, necesitaban un plan. Carlos sugirió que colocaran una cámara propia en el despacho de Javier para ver si alguien más estaba involucrado. Era arriesgado, pero Mateo estaba cansado de vivir con miedo. Esa noche, mientras Javier dormía, Mateo y Diego instalaron una pequeña cámara en el despacho, escondida detrás de un cuadro. Era irónico. Ahora ellos eran los que espiaban. Pero Mateo no sentía culpa, solo una necesidad desesperada de entender qué estaba pasando. Mientras colocaban la cámara, Diego rozó su mano, y por un momento, el mundo se detuvo. Todo debía estar bien, susurró Diego. Mateo quiso creerlo, pero el peso de la verdad aún lo aplastaba.
La cámara que Mateo y Diego instalaron en el despacho de Javier comenzó a revelar verdades que Mateo no estaba preparado para enfrentar. La primera grabación, que revisaron en el portátil de Diego, mostraba a Javier hablando por teléfono con alguien que parecía ser Don Rafael. No quiero seguir con esto, decía Javier, con la voz cargada de frustración. Mi hijo no ha hecho nada malo. La respuesta del otro lado era inaudible, pero la expresión de Javier se endureció. Colgó el teléfono y se cubrió el rostro con las manos, como si el peso del mundo lo aplastara. Mateo sintió una punzada de esperanza. Tal vez su padre no estaba del lado de los que lo perseguían. Pero entonces, ¿por qué no lo había dicho nada? ¿Por qué había comprado esa cámara? Las preguntas lo consumían, pero Diego lo trajo de vuelta al presente. Tenemos que hablar con él, Mateo. Ahora. La oportunidad llegó esa misma noche. Javier regresó a casa más tarde de lo habitual, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. Mateo lo esperó en la sala, con la carpeta de la cruz dorada en la mano. Diego estaba a su lado, dando fuerza con su sola presencia. Papa, necesito que me digas la verdad, dijo Mateo, con la voz firme a pesar del temblor en su interior. Javier lo miró, sorprendido, y luego vio la carpeta. Sus hombres se hundieron. No es lo que piensas, Mateo, comenzó, pero Mateo lo interrumpió. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué hay una cámara espiando? ¿Por qué estás metido con esa gente? Las palabras salían como un torrente, cargadas de años de silencio y dolor. Javier suspiró y se sentó, como si el peso de sus secretos finalmente lo hubiera vencido. Todo empezó después de que tu madre murió, dijo. Estaba perdido, Mateo. No sabía cómo cuidar de ti, cómo ser el padre que necesitabas. Entonces conocí a Don Rafael, en una reunión en la iglesia. Me ofreció ayuda, dinero para pagar las deudas del hospital. Pero luego me pidió un favor. Mateo escuchaba, con el corazón en un puño. Javier explicó que Don Rafael dirigía una organización que, bajo la fachada de proteger los valores tradicionales, vigilaba a jóvenes en Toledo, especialmente a aquellos que sospechaban eran parte de la comunidad LGBT. Querían exponerlos para corregirlos, según sus palabras. Javier se había negado al principio, pero Don Rafael lo amenazó con arruinar su vida y la de Mateo, si no cooperaba. Compare la cámara porque me lo pidieron. Admitió Javier, con la voz rota. Pero nunca la instaló. No pude. Eres mi hijo Mateo. No podía traicionar. Mateo sintió lágrimas en los ojos, pero también rabia. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste pensar que me odiabas? Javier bajó la mirada. No sabía cómo hablar contigo. Desde que tu madre murió, no sé cómo llegar a ti. Pensé que si me mantenía lejos, te protegería de mis errores. Era la primera vez que Mateo veía a su padre tan vulnerable, y aunque el dolor seguía allí, algo en su corazón comenzó a sanar. Diego, que había permanecido en silencio, habló por fin. Señor, con todo respeto, Mateo Marie saber la verdad. Y esa gente está detrás de él, tenemos que detenerlos. Javier asintió, con una determinación que Mateo no había visto antes. Lo haremos juntos, dijo. Con la ayuda de Carlos, rastraron la oficina de seguridad privada López hasta un edificio, en el casco antiguo de Toledo. Decidieron infiltrarse esa noche,
usando las habilidades de Carlos para desactivar las alarmas. Era un plan arriesgado, pero Mateo estaba cansado de esconderse. Quería enfrentar a Don Rafael y poner fin a la pesadilla. Bajo la luz de la luna, los tres, Mateo, Diego y Javier, se colaron en el edificio. Encontraron un cuarto lleno de monitors, congregaciones de docenas de jóvenes en Toledo. Mateo reconoció algunos rostros del instituto, chicos y chicas que, como él, vivían con miedo de ser descubiertos. En un escritorio, había un plan detallado para exponerlos en un evento público en la Catedral de Toledo, programado para el 15 de octubre. Antes de que pudieran copiar los archivos, una alarma silenciosa se activó. Don Rafael y el hombre con la cicatriz aparecieron en la puerta, bloqueando la salida. Sabía que vendrías, pequeño, dijo Don Rafael, con una sonrisa fría. Mateo sintió que el miedo lo paralizaba, pero Diego y Javier se pusieron delante de él, listos para pelear. Él era en la oficina de seguridad privada López era denso, cargado de tensión. Don Rafael, un hombre de unos 60 años con el rostro caído y una mirada gelada, sostenía una carpeta con el logo de la Cruz Dorada. A su lado, el hombre con la cicatriz sonría con arrogancia. Mateo, Diego y Javier estaban acorralados, pero la presencia de su padre y su amigo le daba a Mateo una fuerza que nunca había sentido antes. No tenías que meter en esto, Javier, dijo Don Rafael, con un tono que mezclaba desprecio y lástima. Podrías haber seguido siendo un buen padre, en lugar de traicionar nuestra causa. Javier dio un paso adelante, con los puños apretados. Mi causa es mi hijo, respondió, con una furia que hizo que Mateo lo viera con nuevos ojos. Diego, siempre valiente, señaló los monitors. Esto que hacen es ilegal. Están espiando a chicos inocentes, destruyendo sus vidas. ¿Creen que nadie los detendrá? Don Rafael se rió, una risa seca que resonó en la sala. Nadie se atreverá. Toledo es nuestra ciudad, y la gente está de nuestro lado. Pero Mateo ya no estaba dispuesto a calar. Con la voz temblando pero firme, dijo, no estoy avergonzado de quien soy. Y no dejaré que ustedes me hagan sentirlo. Las palabras salieron de un lugar profundo, un lugar donde guardaba el amor de su madre y la esperanza que Diego le había dado. Don Rafael lo miró con desdén, pero antes de que pudiera responder, Diego aprovechó la distracción para empujar al hombre con la cicatriz contra un escritorio. El chauza estalló. Javier forcejeó con Don Rafael, mientras Mateo y Diego intentaban copiar los archivos de los monitors a un USB que Carlos les había dado. El hombre con la cicatriz se recuperó rápidamente y sacó un cuchillo, pero Javier lo desarmó con una fuerza que parecía alimentada por años de dolor reprimido. Cor Mateo, gritó su padre. Mateo y Diego lograron copiar los archivos y salieron corriendo del edificio, con Javier cubriendo su retirada. Las calles de Toledo, iluminadas por farolas tenues, eran un laberinto, pero Diego conocía cada rincón. Llegaron a un café donde Carlos los esperaba, con su portátil listo para subir los archivos a Internet. Esto va a volar por los aires, dijo Carlos, con una sonrisa traviesa. Mientras subían los videos y documentos a un foro anónimo, Mateo sintió una mezcla de alivio y terror. Estaba exponiendo no solo a Don Rafael, sino también a su padre,
que había estado involucrado, aunque fuera por coerción. Pero Javier, que luego minutos después con un corte en el brazo, lo miró con orgullo. Hiciste lo correcto, hijo dijo. Era la primera vez en años que Mateo sentía que su padre lo veía de verdad. Los archivos se volvieron virales en cuestión de horas. Los medios locales comenzaron a cubrir la historia. Y la policía allanó la oficina de seguridad privada López y esa misma noche. Don Rafael y sus cómplices fueron detenidos. Y la Cruz Dorada, que había sido un símbolo de miedo, se convirtió en el emblema de una red desmantelada. Pero para Mateo, la verdadera batalla aún no había terminado. Aunque su padre lo había defendido, aún había un abismo entre ellos. Y esa noche, sentados en la sala de su casa, Mateo decidió abrir su corazón. Papa, soy gay, dijo, con lágrimas en los ojos. Y amo a Diego. No quiero seguir escondiendo. Javier lo miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, con la voz quebrada, dijo, tu madre siempre supo quién eras, Mateo. Y te amaba por eso. Yo, solo quiero que seas feliz. Las palabras eran torpes, pero sinceras. Por primera vez, Mateo sintió que su padre no solo lo aceptaba, sino que lo entendía. Diego, que estaba en la puerta, sonrió. Te dije que todo iba a estar bien, susurró. Mateo lo abrazó, y en ese momento, el mundo pareció un lugar un poco menos hostil. Los días siguientes fueron un torbellino. La exposición de seguridad privada López sacudió Toledo. Los nombres de los jóvenes en la lista fueron protegidos por la policía, pero la comunidad LGBT de la ciudad se unió como nunca antes. Manifestaciones pacíficas llenaron las plazas, con pancartas que decían amor es amor y Toledo sin miedo. Mateo y Diego estuvieron en primera fila, tomados de la mano, sintiendo que, por primera vez, no estaban solos. Javier, aunque avergonzado por su breve implicación con Don Rafael, se convirtió en un aliado inesperado. Asistió a reuniones con organizaciones locales que apoyaban a los jóvenes LGBT, escuchando y aprendiendo. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en casa, le dijo a Mateo, nunca ser perfecto, pero quiero intentarlo. Por ti, esas palabras, más que cualquier otra cosa, sanaron una parte del corazón de Mateo que había estado roto desde la muerte de su madre. Diego y Mateo pasaron más tiempo juntos, explorando su relación con una libertad que antes parecía imposible. Una tarde, sentados en el Parque Alcázar, el mismo lugar donde todo había comenzado, Diego sacó un cuaderno. Quiero que leas algo, dijo, con una sonrisa tímida. Era un poema, escrito con una letra cuidadosa, que hablaba de un amor que desafiaba al mundo. Mateo lo leyó con lágrimas en los ojos, sabiendo que esas palabras eran para él. La cámara oculta, que una vez había sido una amenaza, se convirtió en un símbolo de su victoria. Los medios nacionales cubrieron la historia. Y Toledo, una ciudad conocida por su historia, comenzó a escribir un nuevo capítulo, uno donde la aceptación empezaba a ganar terreno. Mateo y Diego se convirtieron en un faro de esperanza para otros jóvenes que luchaban por ser quienes eran. Un año después, en el aniversario de la muerte de su madre, Mateo visitó su tumba. Lavaba su cuaderno, lleno de poemas que ahora compartía con Diego y con el mundo. Mama, lo logré, susurró,
Dejando una flor junto a la lápida. Soy valiente, como me pediste. Javier estaba a su lado, en silencio, pero con una mano en su hombro. Era un gesto pequeño, pero para Mateo, significaba todo. La vida no era perfecta. Aún había miradas de desaprobación, susurros en las calles, y días en los que el miedo regresaba. Pero Mateo ya no estaba solo. Tenía a Diego, a su padre, y una comunidad que crecía con cada paso valiente que daban juntos. La cámara oculta había cambiado su vida, no para destruirlo, sino para liberarlo. Y así, en las calles empedradas de Toledo, bajo un cielo que permitía nuevos amaneceres, Mateo aprendió que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de brillar, incluso en la oscuridad.